our main product, that is what? IMMURICH. So we will start with IMMURICH. Like, first of all, we will be discussing what is immunity, why it is important to our body, and what are the ingredients which are present in IMMURICH and how it is useful right from the childhood to the elder person. Maybe from any age, this will be useful. Yes. సో ఈ రోజు మనం సెషన్ గురించి తెలుసు కదండి. మన మెయిన్ ప్రొడక్ట్, మన మదర్స్ ఫుడ్ ఇమ్యూరిచ్ గురించి మనం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం. సో మేడం గారు చెప్తుంది అదే. ఇప్పుడు మేడం గారు బేసిక్ నుంచి ఇంట్రొడక్షన్ ఇస్తాను అంటున్నారు. సో మనం సెషన్ లోకి వెళ్ళిపోదామండి. మేడం, ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Yeah, let us start with quality life with Dhanwantari. Now, quality life with Dhanwantari, what it says earlier, like in India, we used to know that, like in India, it is surrounded by lots of diseases, as you all know, right from north to south, east to west. It is surrounded by millions of Indians are surrounded by lots of diseases, and our mission is what? Healthy India. So, healthy India. Like everybody know that we all know God has given us very good phytonutrients, zoonutrients, mineral-rich drinking water, and healthy air. And now, are we getting the same for the wellness of human being? God has given us all these beautiful things. Yes. సో ఈ మేడం గారు ఏం చెప్తున్నారంటే, ఫస్ట్ మన మిషన్ ఏదైతే ఉందో, మన హెల్దీ ఇండియా మిషన్ ఏదైతే ఉందో, మనకు ఉన్న జూన్ న్యూట్రియంట్స్ కానీ ఫైటో న్యూట్రియంట్స్ కానీ మన భగవంతుడు ఇచ్చిన ఫుడ్ అనేది మన క్వాలిటీగా ఈ రోజుల్లో మనకు దొరకట్లేదు. వాటర్ కంటామినేట్ అయిపోయింది, పొల్యూషన్ అనేది ఎక్కువ పెరిగిపోయింది, ఎయిర్ పొల్యూషన్ అని, వాటర్ పొల్యూషన్ అని. హెల్దీ లైఫ్ ఎవరు లీడ్ చేయట్లేదు. సో మన ధన్వంతరి మిషన్ ఏంటి? ముందు హెల్దీ ఇండియా, ఇది మన మిషన్. సో మేడం గారు దాని మీద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. Yeah, are we really getting these today? No, we are not getting healthy water, healthy or pure water, pure air and all. So here comes Dhanwantari. Like, what is that? Whatever the deficiencies or whatever the minerals, the nutrients which we are not able to take by the other nutrients, so fulfill the deficiency. We have Dhanwantari has come to take care of all people using numerous and whatever the diseases are. We are going to take care of all the diseases. So in ancient time, we all know that there was a fresh pollution-free environment, people getting very nutritious food, getting organic food, and they were having very balanced lifestyle. But later what has happened, in even the health scenario in the ancient times were very easy. And later in 21st century, we have got various types of viruses surrounding in air, surrounding in water, or in whatever food we are eating. It is full of insecticides, lots of impurities and other things are there. So unknown etiology, like we do not know the reason why this virus is attacking human lives. So death rates are increasing, mortality rate has gone high, and lots of viruses are seen in the today's scenario. Yes, sir. సో మేడం గారు ఏం చెప్తున్నారంటే అండి, ఈ రోజుల్లో మనకి క్వాలిటీ ఫుడ్ అనేది దొరకట్లేదు. ధన్వంతరి ఏం చేస్తుందంటే, మెయిన్ మనకి ఇస్తుంది క్వాలిటీ ఫుడ్, కెమికల్ లేకుండా ఆర్గానిక్ ఫుడ్ అనేది. మన పాత రోజుల్లో మన పెద్దవారు అనేవారు అందరూ తీసుకున్నారు. ఈ రోజుల్లో మొత్తం అంతా ఇండియా టాప్ టు బాటమ్ చూసుకుంటే మొత్తం అంతా జబ్బులమయం అయిపోయింది. ప్రతి దానికి జబ్బు జబ్బు జబ్బు. డబ్బులేని ఇల్లు, మన రాంబాబు గారు చెప్పినట్టు డబ్బులేని ఇల్లు ఉందేమో కానీ జబ్బులేని ఇల్లు మాత్రం లేదు. సో మన 21వ సెంచరీలో వైరసెస్ అనేవి ఇంకా ఎక్కువ అయిపోయాయి. రీసెంట్ గా చూసాం, మనం కరోనా వైరస్ ని కూడా చూసాం. మొటాలిటీ అనేది రేట్స్ అనేది హై రేంజ్ లోకి వెళ్ళిపోయింది. అందరూ జబ్బుమయం అయితే అయిపోతున్నారు. మెయిన్ గా మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది వీక్ అవుతుంది. సో మేడం గారు అది చెప్తున్నారనమాట. మేడం, ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Yeah. So what we have to do, why this is happening? Because of the modernization, because of all, as you can understand with the slide, like earlier the food was good, now we are getting the fast food and the outside food we are getting. So this type of people are getting more and more, and we have to understand what is immunity, what is oxidative stress, and what is toxicity, which is getting more and more inside our body. Yes. సో ఏంటంటే అండి, జనరల్ గా మనం మన ఫుడ్ లైఫ్ ని మనం చేంజ్ చేస్తాం. ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ అనేవి ఎక్కువగా తీసుకుంటాం. దానివల్ల మన ఇమ్యూనిటీ అనేది లాస్ అవుతున్నాం. బాడీలో టాక్సిక్ గ్యాసెస్ అనేవి పెరిగిపోతుంది, స్ట్రెస్ లెవెల్స్ అనేవి పెరిగిపోతుంది. దాని మీద మనం ప్రాపర్ నాలెడ్జ్ అనేది తీసుకుంటాం మేడం. ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది, వై అంటే ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది, ఎందుకు మన లైఫ్ స్టైల్ అనేది చేంజ్ అయింది. పురాతనమైన రోజుల్లో చూసుకుంటే మనం మట్టి కొండల్లో వండుకునే వాళ్ళం.
ప్రాపర్ గా తినేవాళ్ళం. ఈ రోజు మనం బర్గర్లు, పిజ్జాలు అని చెప్పేసి ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ అనేది ఎక్కువగా అలవాటు, మోడర్నైజ్ అయిపోతే ఎక్కువగా అలవాటు చేసుకున్నాం కాబట్టి దాని గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. టాక్సిక్ గ్యాసెస్ అనేటి, పొల్యూషన్ అనేది ఎక్కువ అయిపోయింది కాబట్టి ఎందువల్ల, ఇది ఎలా రెడ్యూస్ చేస్తే బాగుంటది అన్నది మేడం గారు చెప్తారనమాట. మేడం ప్లీజ్ కంటిన్యూ. So we have to understand what is immune system. It is a priority system in our body. Like immune system is what? It's like a defense mechanism inside our body. So we have got number of cells which will acting as a killer cells, or what we can say, they are the warrior in our body. Like we have T cells, we have antibodies, we have B cells, killer cells, some complement cells are there, some macrophages, which will, if any virus or any bacteria it is attacking on our body, which are going through our nostrils, right from the nose or from our mouth or any other body part. So all this, these cells will be activated. It can be T cells, it can be antibodies, it can be B cells or killer cells, and they will activate it and will act against the virus or bacteria. Yes. సో మేడం గారు ఏం చెప్తున్నారంటే అండి, ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? రోగ నిరోధక శక్తి. మన రోగ నిరోధక శక్తి ఎప్పుడైతే బాగుందో, ఎటువంటి వైరస్ ని మనం పీల్చినా మన బాడీలో అన్నది T సెల్స్, B సెల్స్, యాంటీబాడీస్, కిల్లర్ సెల్స్ అనేవి ఉంటాయి. అది ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే ఒక ప్రొటెక్షన్ లా, ఒక ఆర్మీలా పనిచేస్తుంది అనమాట. ఎప్పుడైతే ఒక ఆర్మీ మనది స్ట్రాంగ్ గా ఉందో, ఎటువంటి వైరస్ వచ్చినా కూడా మన బాడీని ఏమి చేయలేదు. ఎప్పుడైతే మన రోగ నిరోధక శక్తి అనేది ఎక్కువగా బాగుందో, మంచి బలంగా ఉందో, ఎటువంటి దీన్ని కూడా మనం ఫేస్ చేయగలం అనమాట. లైక్ జ్వరాలు, టైఫాయిడ్లు, ఎటువంటి వైరస్, ఈవెన్ కోవిడ్ కూడా మనం చాలా హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ చూసాం అనమాట. అది మేడం గారు చెప్తున్నారు. So let us understand what immune system is. So our immune system is a priority system, and when we get attacked by any virus, by any bacteria, this gets activated. And immune system uses all vitamins, minerals, all the energy, oxygen, hormone, and many other body resources, our immune system. So when our body is under attack, कोई भी जब ऐसा अटैक आता है, maybe any virus like corona or H1N1 or any other bacteria, so our body, it drains the complete energy, and which we feel tired as well as weak. Yes. సో మనం ఏం చేస్తామంటే అండి, మన రోగ నిరోధక శక్తి ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే, ఎటువంటి మనకి వైరస్లు అటాక్ చేసినా, లేకపోతే ఎటువంటి డిసీజెస్ మనం ఫీల్ అవుతున్నాం, మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ మీద ఫస్ట్ అది వెళ్తుంది, మన సెల్స్ దగ్గరికే వెళ్తుంది అనమాట. సో దానిని మనం బేస్ అనేది పెంచుతున్నాం అనమాట. మన బేస్ అయితే ఎప్పుడైతే మనం స్ట్రాంగ్ చేసామో, మన ఆక్సిజన్ లెవెల్ కానీ ఎటువంటి అటాక్స్ వచ్చినా కూడా వెంటనే రెస్పాండ్ అయ్యి మనిషి అనేవాడు ప్రాపర్ గా అందుకోగలడు అనమాట. మన ఎనర్జీ లెవెల్స్ ని బాగా చేసుకోగలం, మన ఆక్సిజన్ ని బాగా చేసుకోగలం. సో రిజాల్వ్ చేసుకుంటాం మనం, వెంటనే మనం యాక్టివిటీ అనేది మార్చుకుంటాం. మనం తీసుకునేది విటమిన్స్, మినరల్స్ అనేది ప్రాపర్ గా మన బాడీలో ఉంటాయి అనమాట. ఆ విటమిన్స్, మినరల్స్ ఎప్పుడైతే బాగున్నాయో, మన హార్మోన్స్ కూడా ఇంబ్యాలెన్స్ అవ్వకుండా ప్రాపర్ గా ఒక స్టేజ్ లో స్టిమ్యులేటెడ్ గా ఉంటారు అనమాట. సో మేడం. So another thing is what second stage, as we know that what is immunity. So second side of health scenario is what? Oxidative stress. Oxidative stress is what? In our body there are so many small molecules or small particles, they are just hanging in the body. Okay, and when these small cells, which are abnormal cells, when the quantity of these cells increases, so when this quantity increases, they just try to abnormal cells gets more and more, and oxygen reactive, these are called what? Reactive oxygen species. So that give the response of oxidative stress. So when oxidative stress is more, our body get more and more tiredness fast, it becomes very weak, and that is why when there is an input of any kind of antioxidant, means antioxidants will be what? They will be acting as a removal of all oxidative damage. So oxidative stress should be less, and more antioxidants should go in our body. So they will help us to remove or repair our whatever the turnover process has been gone through our body. The toxins have been produced and which are killing our good cells, and they are generating the bad cells. So antioxidants will kill the bad cells, they will try to remove all the oxidative stress. So this is also very important health scenario. Yes. సో ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ గురించి చెప్తున్నారు మేడం గారు. ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ అంటే మన లోపల వెళ్తున్న పొల్యూషన్ కానీ,
వగేరా వగేరా కెమికల్ ఫుడ్స్ కానీ ఏదైనా కూడా ఇది ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది అనమాట. దాన్ని యాంటీ ఆక్సిడెంట్ గా మనం కన్వర్ట్ చేయాలి. ఎప్పుడైతే మనం యాంటీ ఆక్సిడెంట్ గా కన్వర్ట్ చేసామో మన సెల్స్ ని రిపేర్ చేసి రీజనరేట్ చేస్తున్నాయి అన్నమాట. సో మన దాంట్లో ఉన్న చెత్త చెదారాన్ని అంతా రిమూవ్ చేస్తుంది అనమాట. యాంటీ ఆక్సిడెంట్ అంటే అదే మొత్తం రిపేర్ చేసి టర్న్ ఆఫ్ చేస్తుంది ప్రాసెస్ అంతా. యాంటీ ఆక్సిడెంట్ కింద మనం ఏదైతే ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ ఉందో దాన్ని యాంటీ ఆక్సిడెంట్ కింద మారుస్తుంది. సో దాని బేస్ మీద కూడా ఇమ్యూనిటీ మనకి అవసరం అనమాట. So what is happening here? The level of oxidative stress is determined first, and whatever the changes has been happened. So due to this oxidative stress, what is happening? We are getting more and more diseases, and that is why this oxidative stress, reactive oxidative stress is removal is very, very important. And this oxidative stress also causes aging process. So our body gets age fast, and so like age dependent decline is there. General age dependent decline, we can see normal aging is not occurring, and because of the oxidative stress, our cells are getting more and more age. They are dying very fast, and new cells are not produced. So having weak immune system and higher oxidative stress, these, if they have weak immune system and higher oxidative stress, these people are at very high risk. So these two systems are very, very important in our body. Yes. సో ఎప్పుడైతే మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ వీక్ అయిందో, హయ్యర్ ఆక్సిడేషన్ స్ట్రెస్ అనేది ఎక్కువ అయిందో ఏటవుతుంది అంటే యాంటీ ఏజింగ్ మొదలవుతుంది. అంటే త్వరగా ముసలైపోవడం మొదలవుతుంది. హెయిర్ ఫాల్ అవుతుంది, లేకపోతే వైట్ హెయిర్ వచ్చేస్తుంది, ఫేస్ మీద ముడతలు వస్తున్నాయి. ఇవన్నీ ఏంటంటే ఏజింగ్ అనమాట. త్వరగా ఏజింగ్ ప్రాసెస్ అనేది త్వరగా అయిపోతుంది. జనరల్ గా విన్నారు, ఒక 50 ఏజ్ వాళ్ళు కూడా ఒక 70 వాళ్ళు అంటే 20 ఇయర్స్ హైగా కనిపిస్తారు. ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ ఎప్పుడైతే మనకి ఎక్కువ అయిందో అప్పుడు మన యాంటీ ఏజింగ్ కూడా పెరిగిపోతుంటది అన్నమాట. మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కూడా వీక్ చేసి వస్తుంటది. దానికోసం మనం ఆక్సిడేషన్ స్ట్రెస్ ని మనం యాంటీ ఆక్సిడెంట్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి. ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ని బలం చేసుకోవాలి. So if anything has happened, like for example, if the immunity is less or if the oxidative stress is more, these are the possible ways how we get the weakened immune system, weakened natural killer cell system, or weakened free radical scavenging system. This may be due to superbugs, this may be due to air pollution, this may be because of water pollution, maybe pesticide residue, fast food, sound pollution, and so many other like alcohol, self-medication, stress, and so many reasons are there. Because of that, we get our immune system weak, we get our natural killer cell system weak, and we get weakened free radical scavenging system, which causes more and more oxidative stress. Yes. సో ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదండి, వీక్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఎలా అవుతుంది, మనం కెమికల్ బేస్ మీద ఎక్కువ అయిపోయాం. సో ఎయిర్ పొల్యూషన్ అవుతుంది, వాటర్ పొల్యూషన్ అవుతుంది, అంతా కాలుష్యం అయిపోతుంది అనమాట. సెల్ఫ్ మెడికేషన్ చేస్తారు, మందు, సిగరెట్ ఇది బాగా అలవాటు చేసుకుంటున్నారు జనాలు. సౌండ్ పొల్యూషన్ కానీ, సోఫా కిల్లర్స్ అంటే లేజీగా బద్ధకంగా ఒక్క దగ్గరే కూర్చుని పోయి ఉండిపోతున్నారు. ఎక్కువ ఒత్తిడి, పని ఒత్తిడి కానీ వేరే ఎటువంటి ఒత్తిడిలైనా, ఎప్పుడైతే మనం ఒత్తిడికి గురవుతామో మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ మీద పడుతుంది. ఆక్సిడెంట్ స్ట్రెస్ అనేది ఎక్కువ పెరిగిపోతుంది. అంటే మా మీద ఒత్తిడి అనేది ఎప్పుడు పెరిగిపోయిందో మన సెల్స్ మీద కూడా ఎక్కువ ఒత్తిడి అనేది వెళ్తుంది అనమాట. అప్పుడు మనకి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కూడా వీక్ అయిపోతూ ఉంటుంది. Yes, ma'am. So if the immune system is weak, what may be the possibilities? We get degenerative disorders like osteoporosis, arthritis. We get immunological disorders. We get endocrine, means whatever the hormones which are produced in our endocrine system, all these hormone systems get disturbed. We get environmental disorders, sexual disorders, early aging is possible. Genetic disorders are also possible. Some neurological, means the brain related or spinal cord related disorders are possible. Psychological disorders, mental illness is possible. Infective disorders means we get more and more infection. Some cancers are possible, and cardiac disorder. If anything is weak, like if your immune system is weak, natural killer cell system is weak, or your free radical, means oxidative stress is more, then all these things are possible in any age for any person. Yes. సో
ఎప్పుడైతే మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ వీక్ అయిందో, ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ అనేది ఎక్కువైందో, ఇలాంటి టైప్స్ ఆఫ్ మనకి డిసార్డర్స్ వచ్చేవి, డిసీజెస్ వచ్చేవి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయన్నమాట. చూడండి, ఇప్పుడు బోన్ హెల్త్ డిసీజ్ పోద్ది, ఇమ్యునోగ్లోబిన్ డిసార్డర్స్ అంటే ఇమ్యూనిటీ వీక్ అయిపోవడం కానీ, ఎండోక్రైన్ డిసార్డర్స్ కానీ, అంటే లైక్ రాత్రిపూట నిద్ర ప్రాపర్గా ఉండకపోవడం, ఎన్విరాన్మెంట్ డిసార్డర్స్ అంటే పొల్యూషన్ వల్ల మనకి డిసార్డర్. ఈ రోజుల్లో మగవాళ్ళలో సెక్సువల్ డిసార్డర్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి. దానివల్ల మనం చాలా చూస్తున్నాం బయట కూడా, పిల్లలు పుట్టకపోవడం వగరా, ఇవన్నీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ వీక్ వల్లే. ఎర్లీ ఏజింగ్ కానీ, జెనెటిక్ డిసార్డర్స్, పిల్లలకి జెనెటిక్ నుంచి వచ్చిన డిసార్డర్స్, పురాతన ఇప్పుడు ఏటి ఇచ్చారు మనకి, మన ఆస్తులు ఇచ్చారా అంటే ఆస్తులు ఇవ్వలేదు, మన బీపీలు షుగర్లు ఇచ్చారంటారు కదా, అలా అనమాట జెనెటిక్ డిసార్డర్స్ అని. న్యూరాలజికల్ డిసార్డర్స్ అంటే మన బ్రెయిన్ సెల్స్, బ్రెయిన్ లో ఉన్న సెల్స్ అన్ని యాక్టివేట్ ఉండకపోవడం. చిన్నపిల్లలకి ఈ మధ్యన మాటలు సరిగ్గా రావట్లేదు అండి, ఎందుకంటే మెయిన్ గా ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ వీక్ అవుతుంది, ప్లస్ ఏంటంటే బ్రెయిన్ సెల్స్ అనేవి యాక్టివేట్ అవ్వట్లేదు. దానివల్ల మనకి ఇవన్నీ డిసార్డర్స్ అనేవి వస్తుందండి. క్యాన్సర్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, కార్డియో డిసీజెస్ అంటే హార్ట్ కి డిసీజెస్. ఎప్పుడైతే మన రోగనిరోధక శక్తి వీక్ అయిందో అక్కడ నుంచి మనం ఇవన్నీ ఫేస్ చేస్తాం అనమాట. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కలాగా చూపిస్తుంది. ఫిజికల్ డిసార్డర్స్ కానీ, మెంటల్ స్ట్రెస్ కానీ, ఇవన్నీ పెరుగుతాయి. ఎస్ మేడం. So what is solution? Solution is immunity. It can be various types of immunity. We will just quickly go through this. There can be immunity maybe by birth, or can be acquire some immunity which can be developed, like active immunity or passive immunity. Active immunity can be again natural or artificial, like antibodies developed in response to an infection. When any infection goes inside our body, there is a natural active immunity is there. By any antigen is when it goes inside our body, able to produce antibodies. And artificially it can be developed by vaccination. Some vaccines are given, like for example, everybody has taken COVID vaccine. So when COVID vaccine is inside, we will develop antibodies against that coronavirus. Passive immunity is also there. It can be also natural and artificial. So antibody is received from mother through the breast milk, then it is called natural. And artificial antibodies are received from the any medicine, maybe gamma globulin injection, or any kind of different types of injections are given to give the immunity. So this is a kind of what immunity can be produced in our body by various means. Yes. Yeah. ఇప్పుడు మనం ఇన్ని డిసార్డర్స్, ఇన్ని డిసీజెస్ చూసాం కదా, మన దగ్గర సొల్యూషన్ ఏంటి ఉంది అంటే, జస్ట్ మన ఇమ్యూనిటీని మనం బూస్ట్ చేసుకోవాలి. అది ఎలా బూస్ట్ చేసుకుంటాం? ఇన్ హ్యాబిట్ అంటే మన బర్త్, మన పుట్టుకతో మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్, పుట్టిన ప్రతి జీవికి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది బాగుండాలి. సో అలా లేదు, మనకి ఎక్వైర్ చేసుకోవాలి అంటే వేరే దగ్గర నుంచి అడాప్ట్ చేసుకోవాలి. దానికోసం మనం ఎలా యాక్టివేట్ చేసుకుంటున్నాం? యాక్టివ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి, పాసివ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? యాక్టివ్ అంటే న్యాచురల్ గా బై బర్త్ మనకు వచ్చినది. ఎలా వచ్చింది? మనం పుట్టిన వెంటనే మనం ఉన్న న్యాచురల్ గా ఎక్కువ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఎలా తీసుకొచ్చాం అది. నెక్స్ట్ పాసివ్ అంటే మదర్స్ ఫీడింగ్, అంటే తల్లి దగ్గర నుంచి తీసుకున్న మురిపాల దగ్గర నుంచి మనకు వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఎక్వైర్ చేసుకునేది యాక్టివ్ గా ఎలా తీసుకోవచ్చు? బయట ఉన్న యాంటీబాడీస్ కి మనం ఇంజెక్షన్స్ తీసుకుంటాం. మేడం గారు చెప్పినట్టు గామా ఇంజెక్షన్స్ కానీ, ఇలాంటి వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంజెక్షన్స్ తీసుకుంటాం యాంటీబాడీస్ ని క్రియేట్ చేయడానికి. అది ఎలాగా? కెమికల్ బేస్. మనది ఏంటంటే ఇది న్యాచురల్ బేస్ గా ఎలా అడాప్ట్ చేసుకోవాలో మనం చెప్తున్నాం అన్నమాట. సో తల్లి పాల దగ్గర నుంచి మనం మొదలెడుతున్నాం. ఎస్ మ్యామ్. So antibodies, and for our oxidative stress, we have to have various antioxidants or the natural raw food. Now another way is what? Static exercise, dynamic exercise, meditation, maybe yoga for 20 minutes daily exercise. These are the different means by which we can increase our immunity and we can reduce our oxidative stress. Now, as we all know that mother's first milk boosts the immunity of child, and cow's first milk, it boosts the immunity of the calves. Yes, sir. ఈ రోజుల్లో మనం ఇమ్యూనిటీని బూస్ట్ చేసుకోవాలంటే హెల్త్ ఎక్సర్సైజెస్, ఫిజికల్ యాక్టివిటీగా చేసుకొని అది యాక్టివ్ కింద వస్తుంది అనమాట. న్యాచురల్ గా వచ్చేసరికి చూసారు కదా, మదర్స్ మిల్క్ అంటే తల్లి మురిపాలు దగ్గర నుంచి, లేదా ఆవు ఎలా ఇస్తుంది మురిపాలు అనేది చెప్పేస్తున్నారు. So now what we have cow's colostrum, which has got a history of approximately 5,000 years. So let us see what are the various research paper on the cow's colostrum which are published in our, see these are the journals which we can see internationally. The study of cow colostrum has been done, and all the research paper has been published in the various very eminent journals. Yes.
గోపీయూష్ అని చెప్పేసి మనం చాలా సార్లు వింటుంటాం. పురాతనమైన మన గ్రంథాల్లో ఉన్నది గోపీయూష్ అంటే కౌ కొలెస్ట్రాల్ మీద రీసెర్చ్ చేసిన పబ్లిష్ అయిన ప్రతి ఒక్క దాంట్లో గోపీయూష్ గురించి మెన్షన్ చేస్తారు. ఇవన్నీ రీసెర్చ్ చేసిన పబ్లిష్ అయిన పేపర్స్ అన్నమాట. ఇది మనం ప్రూవిన్ గా చూపించుకోవచ్చు, అంటే ఇది న్యాచురల్ ప్రొడక్ట్ అని చెప్పేసి. ఎస్ మ్యామ్. So this is the 3 times effective than flu vaccine, like another paper which has been seen. Now we will see one of the best cow colostrum or colostrum, which is called as what? Gopiyush. So let us understand what is Gopiyush. Gopiyush is what? It is the early milk produced by cows in first 72 hours, and it has been collected after the several days after the calf's birth, and it contains lot many beneficial substances like, first of all, immunoglobulins, then lactoferrin, proline-rich polypeptide, cytokines, vitamin and minerals. And it has got a nutrient profile and immunological composition, which is substantially different from the milk which has been, newborn has been developed from the first week of his life. And they don't get it through placenta as the human being gets. So this is called as what? The superfood on the earth. Yes. Okay. గోపీయూష్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ మేడం గారు ఏం చెప్తున్నారంటే, గోపీయూష్ అంటే మనం ఏంటి అనేది ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి. కౌ కొలెస్ట్రాల్ అంటాం కదా, ఎర్లీ మిల్క్ ఫస్ట్ 72 hours 72 గంటలు అంటే పిల్ల జన్మించాక, కాఫ్ అంటే పిల్ల కౌకి ఎప్పుడైతే జన్మనిచ్చిందో, ఒక బర్త్నిచ్చిందో, దాని తర్వాత 72 hours నుంచి సేకరించిన మిల్క్ అన్నమాట. సో అందులో ఏమున్నాయి? ఇమ్యునోగ్లోబిన్స్ ఉన్నాయి, లాక్టోఫెరిన్ ఉంది, మనకి రిచ్ హై విటమిన్స్ ఉన్నాయి, మినరల్స్ ఉన్నాయి. సో దానికి మనం ప్రోటీన్స్, మినరల్స్ మనం ఎలా యాడ్ చేసుకుంటున్నాం, మనకి ఎలా వస్తుంది, న్యూట్రియంట్ ఫుడ్ మనకి ఎందుకు వస్తుంది? సో ఇలా ఈ న్యూ బోర్న్ బేబీస్ కానీ, పుట్టిన బేబీ నుంచి ఎన్ని పెద్ద ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా తీసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి మనం న్యాచురల్ గా అంటున్నాం. అందుకే ఇట్స్ ఎ సూపర్ ఫుడ్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం అనమాట. So let us see the components. There are, as I in the earlier slide, what we have seen, immunoglobulins. So there are 5 types of immunoglobulins are found in cow's colostrum. First is IgA, that is immunoglobulin A. Second is immunoglobulin G, that is IgG. Third is immunoglobulin M, IgM. Immunoglobulin D, IgD, and immunoglobulin E, that is IG. So there are totally 5 types of immunoglobulins are present in colostrum. Yes. ఇప్పుడు మనం చెప్తున్న కొలెస్ట్రాల్ లో 5 types of immunoglobulins ఉన్నాయన్నమాట. సో IgA, IgG, IgM, IgD, IgE, ఈ 5 types of immunoglobulins అనేవి మన ఇమ్యూరిచ్ లో అవైలబుల్ గా ఉన్నాయన్నమాట. సో కౌ కొలెస్ట్రాల్ లో ఈ 5 types of immunoglobulins ఉన్నాయి. Second is what? It is called proline-rich polypeptide. A proline-rich polypeptide, it is a kind of hormone which regulate our thymus gland, and if the immune system is underactive, so this proline-rich polypeptide, it has the ability to overactive the immune system, it is all, the regulating the immune system. Proline-rich polypeptide, it modulates the immune system. It has a molecular signaling devices, which will give activation to or stimulate the natural killer cells or NK cells activity, and this will stimulate the production of tumor necrosis. This is a scientific term, TNF alpha and interferon gamma. So these are the 2 hormones or 2 chemicals which are produced by natural killer cells, and which will give activate the immunity. Yes. సో మన కౌ కొలెస్ట్రాల్, మన గోపీయూష్ లో ఇంకో ఉన్న కాంపోనెంట్ ఏంటంటే ప్రోలైన్ రిచ్ పోలీపెప్టైడ్. సో పిఆర్పి అంటారు. సో హార్మోన్స్ రెగ్యులేట్ చేయడానికి, మన దగ్గర ఉన్న హార్మోన్స్ యాక్టివేట్ చేయడానికి అది ఎలా పనిచేస్తుందో మేడం గారు చెప్తున్నారనమాట. మనకున్న న్యాచురల్ సెల్స్, అంటే మనం ఉన్న న్యాచురల్ కణాలని యాక్టివేట్ చేయడానికి విత్ ద గామా సెల్స్, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న సైంటిఫిక్ నేమ్ తో మేడం గారు చెప్తున్నారు అనమాట. TNF ఆల్ఫా అని చెప్పేసి ఉంది కదా, ఇది సైంటిఫికల్ నేమ్ అనమాట. సో అది మనకి ఎప్పుడు స్టిమ్యులేటివ్ గా, యాక్టివ్ గా ఉంచడానికి ఈ పిఆర్పి అనేది వర్క్ చేస్తుంది అనమాట. అది మన గోపీయూష్ లో ఉన్నది, అది ఒక కెమికల్ కూడా ఉన్నది అనమాట. Then it also contains what? Various growth factors. Besides, first factor is what? Immunoglobulin. Second factor is PRP, and this also contains growth factor. So growth factor is what? It is also naturally occurring substance which has the capability to stimulating cellular growth
proliferation and cellular differentiation. Means we get growth also, we get proliferation. Proliferation means from 2 cells to 4 cells, 4 to 8 cells. So there is a continuous growth of the cells. And cellular differentiation. Cellular differentiation means what? Like for example, we have some special types of tissue which are working as a one type of work, second type of tissue working as a second type of work. So this is how we have got cellular differentiation, like heart cells, liver cells, muscle cells. All these differentiation is also possible. So growth factors typically acting as a signaling molecules between the cells, and they promote the cell differentiation as well as maturation. So here we can see different types of growth factors are present. First is called epidermal growth factor, then fibroblast growth factor, insulin-like growth factor, insulin-like growth factor 2 and 1, then nerve growth factor, platelet-derived growth factor, transforming growth alpha. So these all are called as what? Growth factors which are present in colostrum and which are able to give the cell growth. They are able to give the cell proliferation, means continuous formation of the cells, and finally the cellular differentiation. Yes. ఓకే అండి. ఇక్కడ మనకి గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా అవైలబిలిటీ ఉంటుంది అనమాట. మన గోపీఎస్ లో మన కొలెస్ట్రామ్ లో గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఉంటాయి. ఆ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉండి ఏం చేస్తాయంటే గ్రోత్ ని డెవలప్ చేస్తాయి. టిష్యూ నుంచి టిష్యూకి ఒక్కొక్క గ్రోత్స్ ఉంటాయి, వేరియస్ సెల్స్ ఉంటాయి. ప్రతి సెల్ కి ప్రమోట్స్ అంటే ప్రతి సెల్ కి ఒక ఫుడ్ అనేది ఇంటేక్ అనేది ఉండాలి. ఒక బలం చేర్చాలంటే గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ వాళ్ళకి అవసరం ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు మన హ్యాండ్ ఇలా తయారవ్వాలి అంటే మన 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 సెల్స్ అనేవి మంచిగా యాక్టివేట్ అయి ఉండాలి. సో దాంట్లో ఉన్న గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్న కాంపోనెంట్స్ అన్నమాట. ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి మన గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ లో అనేది చెప్తున్నారు. సారీ, ఎండోర్మెంట్ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ ఉంది దాంట్లో. ఎఫ్జిహెచ్ అంటే ఫ్లోరిక్ బ్లాస్ట్ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఇన్సులిన్ ఆటోమేటిక్ మన బాడీలో ఇన్సులిన్ అనేది ఉంటుంది. చాలా మంది షుగర్ వాళ్ళకి వినుంటారు, ఇన్సులిన్ ఇంజెక్షన్స్ తీసుకుంటారు. ఇన్సులిన్ ఆటోమేటిక్ గా జనరేట్ చేసే ఇన్సులిన్ ని IGF-1 అది ఉంది, IGF-2 ఉన్నది. నర్వస్ సిస్టమ్ గ్రోత్ కి, నర్వ్స్ అంటే NGF గ్రోత్ కి, ప్లేట్లెట్స్ గ్రోత్ కి, ప్రతి ఒక్క దానికి గ్రోత్ కి మన సెల్స్ ఉంటాయి. మన బాడీ పై నుంచి కింద వరకు మొత్తం సెల్స్, మన కణాలే కదా. ప్రతి కణాలకి మన గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ అంటూ పెంచుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట. సో మన కొలెస్ట్రామ్ అనేది మన గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ కి, మన సెల్స్ కి అనేది ఒక ఫుడ్ లా వెళ్తుంది. అదే చెప్తున్నారు మేడం గారు. ఎస్ మేడం. So here we can see right from the embryo and the fetal growth. If we get all the components, so there will be a continuous growth of the embryo, and it will be a continuous growth of the in the embryogenesis. This is not required. Okay. And another component is what? Lactoferrin. Lactoferrin is called as what? It is antiviral, antibacterial, anti-inflammatory, and iron bonding protein. So which will affect the which will have the therapeutic effect on cancer, HIV, herpes, chronic fatigue syndrome, all the other viruses, and which it also helps to deprive bacteria of the iron required for their reproduction. So this is another component which is called as what? Lactoferrin, which is found in colostrum, cow's colostrum, and in IMMURICH. Yes. లాక్టోఫెరిన్ అనేది కూడా ఇంకో కాంపోనెంట్ అండి. మన కౌ కొలెస్ట్రామ్ లో మనకి లాక్టోఫెరిన్ కూడా అవైలబుల్ ఉంది. అది ఏం చేస్తుంది? యాంటీవైరల్, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరికల్ ఉంటదండి. ఐరన్ బిల్డింగ్ అంటే చూడండి, చిన్నపిల్లలు పుట్టిన వెంటనే కొందరు పిల్లలకి డైరెక్ట్ గా బాక్స్ లో పెట్టేస్తారు. ఎందుకంటే లో ఇమ్యూనిటీ, లో లాక్టోఫెరిన్ అనేది వాళ్ళకి ఉంటది అనమాట. లాక్టోఫెరిన్ కాంపోనెంట్స్ అంటే లైక్ ఇప్పుడు క్రానికల్ డిసీజెస్ మేడం గారు చెప్పినట్టు HIV కానీ, వీటికి ప్రతిదానికి, బ్యాక్టీరియాకి కానీ మన రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ని బాగా చేసుకోవడానికి పనిచేస్తుంది అనమాట లాక్టోఫెరిన్ అనేది. ఎస్ మ్యామ్. సో others are like leukocytes, enzymes, lysozymes, cytokines. These are the other colostrum components. The leukocytes stimulate the production of interferon. Enzymes will stimulate the production of some. These are the few enzymes. You can see there may be around 7 or 8 enzymes which are found in the enzyme list. There is lysozyme, which is called as what? It is a hydrolyzing agent, and it boosts the immune system, and which will having the capability to destroy the bacteria and virus when
we come into contact. Cytokines are what? These are the interleukins that will regulate the intensity and the duration and intensity of the immune response. So altogether, as we can see, there are 4 more components which are found in the colostrum. Yes. ఈ 4 కూడా ఒక కాంపోనెంట్స్ అండి. మన దీంట్లో ఉన్న ఇమ్యూరిచ్ లో ఈ 4 కూడా అవైలబుల్ గా ఉంటుంది. లెక్టోసైమ్స్ కానీ, ఎంజోజైమ్స్ కానీ, లైక్ సైటోకిన్స్ కానీ, ఇవన్నీ కలిపితేనే మన ఇమ్యూరిచ్ లో ఏటైతే ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో మేడం గారు చెప్తున్నారండి. మన ఇమ్యూరిచ్ లో ఉన్న కాంపోనెంట్స్ అన్ని మనం చెప్తున్నాం ఇప్పుడు. ఎస్ మ్యామ్. Besides that, we have trypsin inhibitor, lymphokines, oligosaccharide. Okay. Then we have other immune factors. It also contains what? Vitamins. In vitamins, we have A, B12, E are also found in the small amounts, while traces of all other present in the colostrum. If you see this, other immune factors which are found, these are the IgA specific helper, beta-lactoglobulin, and all other different types of immune factors are present in the colostrum. Now, in this on this slide, you will find there are around 89 components are today's up till today. We have got around 89 factors are researched in our IMMURICH, or we can say in our cow's colostrum, which has been put into the IMMURICH capsules. Yes. చూసారు కదండి, 89 కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయన్నమాట మన ఇమ్యూరిచ్. మన ఇమ్యూరిచ్ లో విటమిన్ ఏ కానీ, విటమిన్ బి కానీ, విటమిన్ 2, ఇప్పుడు మనం చూసిన అన్ని కాంపోనెంట్స్ తో పాటు కంప్లీట్ గా 89 కాంపోనెంట్స్ అనేవి ప్రెసెంటెడ్ గా ఉన్నాయన్నమాట మన ఇమ్యూరిచ్ లో. So Dhanwantari's IMMURICH capsule, which will give beneficial effects on the different systems. We will see one by one how our Dhanwantari's IMMURICH capsule give different benefits to the all different types of systems. First of all, it is useful for the healthy children. Now, how it is useful for the healthy children, we can see it is also useful for the healthy nari, healthy female. This is also useful to increase the endurance. We will. Is it okay, or you will just repeat? No, ma'am. I will repeat. Is it okay? Yeah. So please just repeat. Yes, ma'am. Yeah. సో మన ధన్వంతరి ఇమ్యూరిచ్ క్యాప్సూల్స్ కోసం ఎన్ని బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని లాభాలు ఉన్నాయో మేడం గారు చెప్తారనమాట. ఇప్పుడు ఎన్ని డిఫరెన్షియేట్స్ లాభాలు ఉన్నాయో, ఇమ్యూరిచ్ మనం తీసుకోవడం వల్ల ఎన్ని లాభాలు ఉన్నాయో మేడం గారు ఇప్పుడు చెప్తున్నారనమాట. ఎస్ మ్యామ్, యూ కెన్ కంటిన్యూ. సెకండ్, సో ఇది పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు సేఫ్ అని చెప్పేసి ఎందుకు చెప్తున్నామో కూడా మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట. న్యాచురల్ గా చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు నారీ శక్తి, మన విమెన్ పవర్ కూడా ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది, ప్రతి దానికి ఒక రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ కానీ ఎలా పనిచేస్తుంది అన్నది చెప్తారనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఎండోరెన్స్ మగవాళ్ళలో శక్తిని పెంచడానికి. ఎండోరెన్స్ అనేది శక్తి అనమాట. మన బాడీలో ఉన్న శక్తిని చాలా మగవారు అనేది కొంచెం పనిచేసి వచ్చేసరికి అలిసిపోతారు. ఎందుకు అలా అలిసిపోతున్నారు అనేది మెయిన్ ఎండోరెన్స్ లేదు, బాడీలో గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్, ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది వీక్ అయిపోతుంది. మన కౌ కొలెస్ట్రాల్ సప్లిమెంట్ తీసుకోవడం వల్ల ఎన్ని బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయో మేడం గారు ఇప్పుడు చెప్తారనమాట. ఎస్ మ్యామ్, యూ కెన్ ప్రొసీడ్. Now, immunology and capsule IMMURICH. So here we can see there are number of diseases are seen on this slide, like hypoimmune disorders. There can be hyperimmune disorders when the immunity is more. Then also it can be. Hello. On the other side, we can see autoimmune disorders, which is called when your fingers and other parts of the body is just dislocated, or there may be some turns are there, some joints are inflamed, and then it can be called as what? Arthritis. So immunology, it is very helpful. Like in case of our capsule IMMURICH, it is very helpful. It can be if it is hypoimmune disorder, if it is hyperimmune disorder, or even in the case of autoimmune disorders. Yes. సో మేడం గారు ఏం చెప్తున్నారంటే ఇమ్యునలాజికల్ కి అండ్ క్యాప్సూల్ ఆఫ్ ఇమ్యూరిచ్ కి ఏంటి తేడా, దీని తేడా గురించి చెప్తున్నారనమాట. ఇమ్యూనో డిజార్డర్ గురించి కానీ, హైపర్ ఇమ్యూనో డిజార్డర్స్ కానీ, ఇలా ఈ డిజార్డర్ ఇప్పుడు ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అంటే రోగనిరోధక శక్తి ఎక్కువ అయిపోయినా కొందరికి డిసార్డర్స్ అనేవి వస్తాయి. ఈ స్లైడ్స్ లో కనిపిస్తున్నాయి కదా. సో ఆటో ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ డిజార్డర్ మన ఇమ్యూరిచ్ క్యాప్సూల్ ఏంటంటే బ్యాలెన్స్డ్ గా ఒక బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అనేది ఇస్తుంది అనమాట మన ఇమ్యూరిచ్ క్యాప్సూల్. సో దాని గురించి మేడం గారు డిస్కస్ చేస్తున్నారు. ఎస్ మ్యామ్.
immunology and capsule IMMURICH, like autoimmune disorders. As we can see in this, cow colostrum has the passive immunization of children. Like even in case of children, if the children is suffering from any kind of autoimmune disorder, then capsule IMMURICH, like as we have seen the various factors or components which are present in our in this IMMURICH. So this helps, PRP especially helps to suppress the overreactive immune system, and which are more seen in the autoimmune diseases, and help to give the complete natural cure to our body. Okay. ఫస్ట్ థింగ్ ఆటోఇమ్యూన్ డిసార్డర్ గురించి మేము ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాం మేడం గారు. మన ఇమ్యూరిచ్ క్యాప్సూల్ వల్ల ఆటోఇమ్యూన్ సిస్టమ్ డిసార్డర్ కూడా ఎలా మనం బాగా చేసుకోవచ్చు. మెయిన్ పిఆర్పి లెవెల్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో దానివల్ల ఓవర్ యాక్టివ్గా మనం చేసుకోవచ్చు. కొన్ని డిసీజెస్ అనేవి చాలా హైగా ఉంటాయి. అలాంటి టైంలో మెయిన్ మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది వీక్గా అయిపోయినప్పుడు, మన సెల్స్ అనేవి వీక్గా అయిపోయినప్పుడు ఆ డిసార్డర్ అనేది ఇంకా ఇంకా పెరుగుతుంటూ పోతుంది. సో మన ఇమ్యూరిచ్ క్యాప్సూల్ తీసుకోవడం వల్ల ఆ డిసార్డర్ని రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు, నెమ్మదిగా తగ్గించుకోవచ్చు అన్నమాట. సో మేడం గారు పిఆర్పి లెవెల్ గురించి చెప్తున్నారు. ఎస్. Then we have got hematology, HIV, and capsule IMMURICH. Like how this capsule IMMURICH helps in the blood disorders. Like there can be a different types of blood disorders. So this proline-rich polypeptide, it induces, or it gives the response to the erythrocytes, which are the part of the blood. Then secondly, the lactoferrin and the transferrin. It is also helping into iron transport into the blood. Then we have got immunoglobulin concentrate, which will also helpful in the AIDS. Then we have got some certain antibodies which are produced in the HIV. Like see, HIV is a kind of disease where our complete immunity is lost. So if any person suffering from HIV, which is called as what? Autoimmune deficiency. So in this deficiency, if you give IMMURICH, so there will be a possibility like we get lactoferrin, more and more lactoferrin, we get more and more immunoglobulin by our IMMURICH. So possibility of HIV patients are also like they can survive more for the longer period of time. This is how this helps in the hematology, means some blood related disorders, as well as in the HIV kind of disorders. Yes. మేడం గారు ఏం చెప్తున్నారంటే హెచ్ఐవి డిసార్డర్స్, ఇప్పుడు హెచ్ఐవి అన్నది చాలా మందికి తెలుసు, ఎలా జరుగుతుంది ఏంటి, ఎలా వస్తుంది హెచ్ఐవి, దానికి క్యూర్ లేదని చాలా వరకు చెప్తుంటారు. కానీ మన ఇమ్యూరిచ్ క్యాప్సూల్ తీసుకుంటే హెచ్ఐవిని కూడా రెడ్యూస్ చేయొచ్చు, నెమ్మదిగా తగ్గించుకోవచ్చు. ఎందుకు? లాక్టోఫెరిన్, పిఆర్పి లెవెల్ అనేది మన ఇమ్యూరిచ్లో ఉంది. ఇమ్యూనోగ్లోబిన్స్ అనేవి యాక్టివేట్ అవుతాయి. బ్లడ్లో ఉన్న ఐరన్కి కానీ బ్లడ్ సెల్స్కి యాక్టివేట్ చేయడానికి కానీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ని ఎప్పుడైతే బాగా చేసుకున్నదో అప్పుడు హెచ్ఐవి లెవెల్స్ని కూడా తగ్గిస్తుంది అనమాట, రెడ్యూస్ చేసుకుని వస్తుంది, ఇమ్యూనోగ్లోబిన్ సిస్టమ్ ని పెంచుకుంటూ వెళ్తుంది అనమాట. ఎస్ మ్యామ్. Then we have got neurology and capsule IMMURICH. Neurology means what? All the disorders related to our brain as well as by the spinal cord. So in the old age, or if when the person is little bit aging, so we can see we got the memory loss, we get Alzheimer's disease, or some neurodefective effect is there by which we get the paralysis, facial paralysis and all. So here the colostrum which has got more and more PRP, like in our capsule IMMURICH we got very good PRP, we got very good other component, like so we get, when we have more proline-rich polypeptide, so our neurological health is affected. It gets, so Alzheimer type of disease, the chances of Alzheimer disease is also less. Even the neuroprotective effects are also has been observed in the kind of focal brain ischemia, when the paralysis is there, facial paralysis is there, and this all has been studied in the various animal models. Similarly, growth factors are also seen, myelin regeneration in the multiple sclerosis. This is a skin disease. In multiple sclerosis, also some types of these neurological disorders has been can be reduced with the help of capsule IMMURICH. Yes. సో
న్యూరో డిసార్డర్స్ అంటే మన బ్రెయిన్ సెల్స్ లో ఉన్న డిసార్డర్స్ తో మన ఇమ్యూరిస్ క్యాప్సూల్స్ ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఎలా తగ్గించుకోవచ్చు అనేది మేడం గారు చెప్తున్నారు అనమాట. అల్జీమర్స్ అంటే మతిమరుపు, పెద్దవాళ్ళకి మతిమరుపు అనేది ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది. కొంచెం ఏజ్ పెరిగాక చాదస్తాం అంటారు, మతిమరుపు వచ్చింది వీళ్ళకి, ఒకసారి చెప్పింది 10 సార్లు అలా రిపీట్ చేస్తుంటారు. ఎందుకంటే న్యూరలాజికల్ డిసార్డర్ వచ్చిందనమాట. లేదా మనకి జనరల్ గా పక్షవాతం అంటారు, పక్షవాతం వచ్చిన వాళ్ళకి కూడా మన క్యాప్సుల్ ఇమ్యూరిచ్ అనేది బాగా పనిచేస్తుంది అనమాట. ఎస్ మ్యామ్. Then ophthalmology and capsule IMMURICH, even in the case of eye disease. Ophthalmology means eye disorder, severe eye dryness and problematic eye lesions, enriched so here with the help of capsule IMMURICH, the severe eye dryness can be reduced. Then it emerges as an immunomodulator. So here whatever the eye disorders are there can be reduced with the help of capsule IMMURICH. Similarly, nerve growth factor is present. So if any surgical wound is there due to any kind of surgery in our eye, so ophthalmology or the eye disorders, the wound healing is also possible in case of cornea. If the cornea of eye is getting any wound, maybe due to any surgery or any other factor, then with the help of capsule IMMURICH, this disease or the wound healing can be restored. Yes. ఎస్ అండి. ఇప్పుడు మేడం గారు ఏం చెప్తున్నారంటే ఐ డిసీజెస్ ఉన్న వాళ్ళకి, లైక్ చాలా మందికి డస్ట్ తో ఎలర్జీ, ఐకి ఎలర్జీ అయిపోతుంటది, లేకపోతే ఏదైనా ఆపరేషన్ అయినప్పుడు వూండ్ అయిపోతుంది ఐ దగ్గర, అంటే వూండ్ అంటే దెబ్బ తగలటం, ఎలాంటి దెబ్బలు కానీ ఎలాంటివన్నీ తగిలినా, లేకపోతే సైట్ ప్రాబ్లం ఉన్నా, హెడ్ ఏక్స్ వస్తాయి చాలా మందికి, ఐ కొంచెం రేచికటి అంటారు, చాలా మందికి రేచికటి అనేది కనబడదు చాలా వరకు. సో వాళ్ళంటి వాళ్ళకి కూడా ఇమ్యూరిచ్ క్యాప్సూల్ అనేది మనం రెగ్యులర్ గా ఇస్తే అది నెమ్మదిగా తగ్గుకుంటూ వస్తుంది అనమాట. రిపేర్ చేసుకుని రీజనరేట్ అంటాం కదా, రీజనరేట్ చేస్తుంది, అక్కడ ఉన్న సెల్స్ ని కూడా మంచిగా యాక్టివేట్ చేస్తుంది. ఎస్ మ్యామ్. Then dentistry and capsule IMMURICH. Here also, in case of like as we all know that fibroblast growth factor 2 is present in IMMURICH. So this also can be used in case of dentistry when any kind of surgery or any dentistry is required for the treatment. Then capsule IMMURICH also very beneficial. పళ్ళ కింద Yes. పంటి డిసీజ్ వచ్చినప్పుడు చాలా మందికి ఇబ్బంది కలుగుతుందండి, ఫిల్లింగ్ గట్టా చేయిస్తారు. అలాంటి వాళ్ళకి కూడా పంటి డిసీజెస్ ఉన్న వాళ్ళకి కానీ, లేకపోతే పంటిలో పెయిన్ ఉన్నప్పుడు కానీ మన క్యాప్సూల్ ఇమ్యూరిచ్ అనేది మనం యూజ్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఎస్ మ్యామ్. Then we have respiratory disorders and capsule IMMURICH. Like in case of respiratory disorders, when we have the lung infection or respiratory infection, so PRP is there, which will well be helpful in the important immunomodulator. And if the immune system is less, then it will boost the immunity. Then it has got some non-specific inhibitors which will inhibit the wide range of respiratory illness. Like for example, influenza virus or any other type of flu virus. There are different types of virus which enters through our respiratory system. So this will also helpful in the respiratory disorders. Tuberculosis is one of the leading cause of the mortality, say in India. So this is how in case of TB also, in case of tuberculosis also, capsule IMMURICH will be very helpful. And peptide immunotherapy is helpful in the allergy and in case of asthma. Yes. మేడం గారు చెప్తున్నారు కదండి, ఆస్తమా ఉన్న వాళ్ళకి కానీ, లైక్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ అంటే లంగ్స్ కి సంబంధించిన చాలా మంది కఫం చేరిపోద్ది లంగ్స్ లో, లేకపోతే నీరు పట్టేసింది అంటారు. చాలా వరకు ఇలాంటి డిసార్డర్స్ అనేవి మనం వింటుంటాం రెగ్యులర్ గా. సో వాళ్ళంటి వాళ్ళకి కూడా ఇమ్యూరిచ్ క్యాప్సూల్ అనేది బాగా పనిచేస్తుంది. మెయిన్ గా ట్యూబర్క్యులోసిస్ అంటే టీబీ వచ్చిన వాళ్ళకి చాలా వరకు దగ్గు మాత్రం, చాలా వరకు మనకి WHO ఇచ్చింది ఒక టీబీ వల్ల 1000 మెంబర్స్ చనిపోతున్నారు పర్ డే అని చెప్పేసి. అలాగా ట్యూబర్క్యులోసిస్ కూడా మనం క్యాప్సూల్ ఇమ్యూరిచ్ ఇచ్చి ట్యూబర్క్యులోసిస్ కూడా రెడ్యూస్ చేయొచ్చు అనమాట. ఎస్ మ్యామ్. Then cardiology and capsule IMMURICH, if any type of cardiac diseases like maybe cholesterol deposition or plaque has been built up in the coronary artery, which is blocking the blood flow and oxygen to the heart. So, and it will damage and death to the heart tissue. Like for example, like here we can see in this diagram, this purple color. So here there is a complete damage of the heart tissue, and this can be relaxed. Or insulin and IGF-1, which is present, insulin type growth factor
or IGF-1 growth factor is present in the IMMURICH, which will help to remove this type of contraction and vasorelaxation, which will be possible with the help of capsule IMMURICH by insulin and insulin growth factor 1 present in the IMMURICH. సో అదండి కార్డియో ఈ మధ్యన చాలా వరకు వింటున్నాం కార్డియో అరెస్ట్ అయ్యింది. కార్డియో అరెస్ట్ అంటే ఏంటి? జస్ట్ హార్ట్ లో మన వెయిన్స్ బ్లాక్ అవుతాయి అనమాట. బ్లడ్ అనేది బ్లాక్, లేకపోతే కొంచెం కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ అయ్యి బ్లాక్ అయిపోయింది అని చెప్పేసి చాలా వరకు వింటున్నాం. ఈవెన్ మన ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చుకోవచ్చు, పునీత్ రాజ్ కుమార్ ద యాక్టర్, ఇంకా మన మినిస్టర్ కూడా అలాగే చనిపోయారు. ఎందుకంటే మెయిన్ వాళ్ళ కార్డియో అరెస్ట్ ఎలా వచ్చింది? హార్ట్ అనేది బ్లాకేజ్ అయిపోయింది వీక్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ వల్ల. సో మన ఇమ్యూరిచ్ లో ఇన్సులిన్ IG1 ఫ్యాక్టర్ ఉంది కాబట్టి అలాంటి వాటికి కూడా రెడ్యూస్ చేస్తున్నాయి అనమాట. ఉన్న ఫ్యాట్ ని కూడా, లోపల హార్ట్ కి ఫ్యాట్ చేరిపోయింది, బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ చేరిపోయింది అంటారు. ఆ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ కూడా రెడ్యూస్ చేయడంలో హెల్ప్ చేస్తుంది, హైపర్ టెన్షన్స్ ని కూడా తగ్గిస్తుంది అనమాట. Then angiogenesis. Angiogenesis means what? It gives beneficial effects on the angiogenesis. Like angiogenesis is growth of new blood vessels is an important natural process which is occurring in our body. Suppose if the blood vessel is ruptured, then there will be possibility of all blood, blood will be flowing out of the body. So this is a kind of what process where the new blood vessels are regenerated. Means naturally it is the process occurring in our body, growth of new type of blood vessels. So capsule IMMURICH has the power, may have lots of growth factors are present, which will useful for the angiogenesis, which is a very, very important process in our body. Yes. ఎంజియోజెనసిస్ అంటే లోపల ఇంటర్నల్ బ్లీడింగ్స్ చాలా మందికి అవుతాయండి. లోపల ఉన్న మన సెల్స్ ని రప్చర్ అయ్యి ఆటోమేటిక్ గా అవి కట్ అయిపోయి బ్లీడింగ్ అనేది ఇన్బిల్ట్ బ్లీడింగ్స్ అవుతాయి అనమాట. అది ఎంజియోజెనసిస్. మన క్యాప్సుల్ ఇమ్యూరిచ్ అనేది అది అలా కాకుండా కాపాడుతుంది అనమాట. మన సెల్స్ ని యాక్టివేట్ చేసి ఉంచి అలా రప్చర్ అయ్యి కట్ అయిపోకుండా ఎక్కడిదక్కడ బ్లడ్ సెల్స్ అనేది ప్రాపర్ వేలో, ఇప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ లో కనబడుతుంది కదా, ఎంజియోజెనసిస్ అనేది ఇలా రప్చర్ అయిపోయి కట్ అయిపోతుంది. అలా కట్ అవ్వకుండా ప్రాపర్ వేలో, హెల్దీ వేలో అది కొనసాగిస్తుంది ఇమ్యూరిచ్ క్యాప్సుల్స్ అని. yes Then gastroenterology and capsule IMMURICH, like for example, there are different types of growth factors which are present. So they will be helping in the ulcerative colitis. They will be helping in the supplement which prevents NSAID induced gut damage. Like for example, if somebody is taking lots of medicines, so there are possibility of the gut damage, means your intestine, stomach lining will be damaged. So capsule IMMURICH has got lots of very good growth factors which will prevent the gut damage, and by co-administration with the healthy food supplements, it will reduce the effect of non-steroidal anti-inflammatory drug, which is increases in the intestinal permeability. So this will also give the protection to the liver. This will also give the protection to our intestinal damage. So overall, whatever the damage has been occurred because of lots of medicines a person is taking, or any non-steroidal anti-inflammatory drugs are taking, or continuously people are taking any medicine for any chronic disease, or maybe for the diabetic, or maybe for the for the liver protection, or such type of different diseases, anti-inflammatory kind of diseases. So in all such cases, what happens? Our gastrointestinal lining get damaged. Capsule IMMURICH has got lots of growth factors, as we have seen in the earlier slide. So all these growth factors, they prevent the all these damages which is occurring in our stomach lining, intestinal lining, liver, etc. Yes. చాలా వరకు ఇప్పుడు గ్యాస్ట్రిక్స్ అనేవి కామన్ అయిపోయాయండి. చిన్న పిల్లలు కూడా గ్యాస్ట్రిక్స్ వస్తున్నాయి. ఎందువలన అంటే మనం తీసుకునే ఫుడ్ మన ఇంటెస్టైన్స్ కి వెళ్ళి అది డిస్టర్బ్ చేస్తుంది. జనరల్ గా చాలా మందికి బీపీ, షుగర్ ఇవన్నీ కామన్. వాళ్ళు మెడిసిన్స్ ఇంటేక్ తీసుకోవాలి. ఆ మెడిసిన్ ఇంటేక్ తీసుకునేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే గ్యాస్ ఇది వల్ల మన ఉన్న లైనింగ్, అంటే మన ఇంటెస్టైన్స్ లైనింగ్ ఏదైతే మేడం గారు చెప్తున్నారో ఆ లైనింగ్ అనేది డిస్టర్బ్ అవుతుంది. దాంట్లో కూడా లోపల అనేది డ్యామేజ్ జరుగుతుంది. లివర్ కి కానీ కిడ్నీస్ కానీ డ్యామేజ్ జరుగుతుంది. ఆ డ్యామేజ్ ని కూడా అవ్వకుండా మన ఇమ్యూరిచ్ క్యాప్సుల్స్ అనేది ప్రివెన్షన్ గా ఒక అడ్డు గోడలాగా, ఒక షీల్డ్ లాగా తయారు చేస్తుంది అనమాట. షీల్డ్ లాగా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. Then
nephrology, means in case of kidney also it is preventing the lining, it is producing the combined with any antibiotics, so renal inflammation can be reduced. So in the kidney problem also IMMURICH is very very helpful. ఎస్, కిడ్నీ ప్రాబ్లంలో కూడా ఇమ్యూనిచ్ అనేది చాలా బాగా పనిచేస్తుందని మేడం గారు చెప్తున్నారు. కిడ్నీ ఫంక్షనింగ్ కి కానీ దేనికి కానీ. నెఫ్రాలజీ అంటే అది కిడ్నీ ఫంక్షన్. ఇప్పుడు డయాలసిస్ పేషెంట్ ఉంటారు, డయాలసిస్ పేషెంట్స్ కి కంపల్సరీగా వెళ్ళి వాళ్ళు మెడిసిన్ తీసుకుంటారు, ఇంటేక్ ఇలా ఫిగర్ లో చూపిస్తున్నట్టుగా ఇలా డయాలసిస్ అనేది ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. వాళ్ళంటి వాళ్ళకి కూడా మన ఇమ్యూరిచ్ క్యాప్సిల్ అనేది చాలా అమృతంగా పనిచేస్తుంది అనమాట. ఎస్ మ్యామ్. Then neonates and capsule IMMURICH means the small kids, like after birth, immediately after birth, maybe some premature pregnancy is there or premature birth is there. Then they have to all these neonates has to be kept in the ICU. So early pregnancy, maternal endocrine insulin growth factors, or there can be problem in the placenta or any type of problem. So the growth factors, like for example, insulin growth factor 1, intrauterus growth factor, IUGR of fetus, like all these are present in the capsule IMMURICH. So these growth factors will help for the neonates also. Yes. సో చాలా వరకు ప్రీమెచ్యూర్ బేబీ అంటే ముందుగానే డెలివరీ అయిపోతుంది చాలా మందికి. ఎందుకంటే ఎవరైతే డెలివరీ ఇచ్చారో ఆవిడకి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ వీక్ అయితే ఉంటే ఇలాంటి డెలివరీస్ కూడా జరుగుతాయి. అప్పుడు ఆ ప్రెషర్ ఎవరి మీద పడుతుంది అంటే న్యూలీ బోర్న్ బేబీ మీద పడుతుంది. సో మన క్యాప్సిల్ ఇమ్యూరిచ్ లో ఉన్న IG1 గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇలా ప్రీమెచ్యూర్ గా పుట్టకంట బేబీని హెల్దీగా డెలివరీ అయ్యేటట్టు చేస్తుంది అనమాట. అది IUGR అంటున్నారు కదా మేడం గారు. It is in continuation in this we can see pediatric and capsule IMMURICH. So here we can see the child, like those who are very very weak and they are premature babies. So these are the few other pictures which can be shown, and here the capsule IMMURICH will play a very very important role. This can be given in the form of injection also, or it can be given orally. It is not possible for the small child. So in case of their saline, if a capsule IMMURICH powder can be given, some people they try this also, and because of the immunoglobulin concentrate, because of the various growth factors which are present in the IMMURICH, all will be helpful in the all premature babies or such kind of diseases, some maybe in AIDS or some diarrhea, some rotavirus diarrhea, tissue repair. All these things are possible with the help of capsule IMMURICH in the pediatric as well as neonates. Yes. సో ఇలాంటి ప్రీమెచ్యూర్ బేబీస్ కూడా మనం క్యాప్సిల్ ఇమ్యూరిచ్ అనేది పౌడర్ రూపంలో మనం డైరెక్ట్ గా ఇంటేక్ అనేది ఇవ్వచ్చు అనమాట. మేడం గారు ఏం చెప్తున్నారంటే ఇలాంటి బేబీస్ కి కూడా మనం ఇస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫిగర్స్ చూస్తున్నారు, ఆల్రెడీ స్క్రీన్ లో చూస్తున్నారు అనమాట. బోత్ అంటే లైక్ ICUలో గట్టా పెట్టేస్తారు పిల్లల్ని, ఒక బాక్స్ లో కానీ పెట్టేస్తారు. ఎందుకంటే వీక్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ వల్ల. దానికోసం కూడా మన ఇమ్యూరిచ్ క్యాప్సిల్ అనేది మనం యూజ్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి మేడం గారు చెప్తున్నారు. Then orthopedics and IMMURICH, like in orthopedic, like the bone and joint diseases and disorders like osteoarthritis or cartilage producing factor, like any problem in the orthopedics, maybe bone related problem or joint related problem. So administration of lactoferrin which is present in capsule IMMURICH will be helpful. Then cartilage, if there is problem in the cartilages, so this capsule IMMURICH will help to stimulate the cartilage repair. Then rheumatoid arthritis also, colostrum preparation, capsule IMMURICH is also shown the very good result, clinically good results in case of rheumatoid arthritis and osteoarthritis. Then we have got growth factor induced healing, partial thickness defect of adult articular cartilages. So all these different types of disorders related to bones as well as joints can be treated with our capsule IMMURICH, which will be helpful. Yes. సో ఆర్థో అంటే మనకి జాయింట్ పెయిన్స్ అండి. జాయింట్ పెయిన్స్ వగేరా కానీ, లేకపోతే పని చేస్తూ అలిసిపోతారు చాలా మంది. ఎందుకంటే మన బోన్ ఫ్యాక్టర్ లో ఉన్న గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ప్రాపర్ గా పనిచేయదు. దానికోసం మన ఇమ్యూరిచ్ క్యాప్సిల్స్ అని ఇప్పుడు మేడం గారు చెప్పినట్టుగా
ఆర్థరైటిస్ కానీ నీ పెయిన్, అంటే ఇప్పుడు లోపల ఫ్లూయిడ్స్ గుజ్జారిపోతుంది అంటారు, చాలా మంది ఆపరేషన్స్కి వెళ్ళిపోతారు, దాంట్లో ఫ్లూయిడ్స్ మళ్ళీ రీజనరేట్ చేయడానికి పనికొస్తుంది. జాయింట్ పెయిన్స్ కానీ, ఊండ్ రిలేటెడ్ అంటే దెబ్బ తగిలింది దానికి కూడా మన ఇమ్యూరిచ్ క్యాప్సూల్ అనేది త్వరగా, ఎందుకంటే లాక్టోఫెరిన్ అనేది ప్రాపర్గా ఉంది కాబట్టి మన ఇమ్యూరిచ్ క్యాప్సూల్లో సో డెవలప్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా త్వరగా ఉన్నాయి అని చెప్పేసి మేడం గారు చెప్తున్నారు. ఎస్ మ్యామ్. Then muscles health and IMMURICH, like if you want to gain weight, then some muscles gaining is required. Then athletes can take this capsule IMMURICH, where because we have got IGF-1, IGF and 1, 2, 3. So this is how, with the help of insulin-like growth factor, muscles can be developed. ఎస్, మసిల్ హెల్త్ అండి. అంటే మెయిన్ గా మసిల్ అంటే మన బాడీలో ఉన్న మాంసం అన్నమాట. మాంసం ఒక మసిల్ షేప్. ఇప్పుడు చూడండి, చాలా మందికి మసిల్ వెయిట్ అనేది పోతుందని డాక్టర్స్ గారు అంటారు. ఎందుకు మసిల్ వెయిట్ పోతుంది అంటే బాడీలో ఇమ్యూన్ సిస్టమ్, అంటే ఉన్న వాటర్ కూడా డ్రై అయిపోతుంది కాబట్టి మసిల్ అనేది వీక్ అయిపోతూ వస్తుంది అనమాట. ఎప్పుడైతే మనం ఇమ్యూరిచ్ తీసుకున్నామో మన మసిల్ గ్రోత్ కూడా డెవలప్ చేస్తుంది. అందుకే మన ఉన్న IG1 ఫ్యాక్టర్ ఏదైతే ఉందో మేడం గారు చెప్తున్నారు. ఎస్ మ్యామ్. Then in case of dermatology, any kind of skin diseases, capsule IMMURICH will be helpful. Like here you can see the various types of diseases on the slide, like reduced colonization, herpes virus, then antiviral activity of colostrum and serum immunoglobulin here. On the skin we can see, then autoimmune diseases there, then this on the skin, then hair loss is there, or topical application we can see diabetic foot ulcers are also there. Then we have different types of skin diseases, maybe due to any reason, maybe because of diabetes, maybe because of any skin disease, maybe because of any infection like herpes and all. So capsule IMMURICH, since it contains PRP, since it contains nerve growth factors, it contains epidermal growth factor, it contains transfer growth factor, and so many other factors or the components, all one or other way will be helping in the treatment of all types of skin disorders. Yes. సో చూస్తున్నారు కదండి, స్కిన్ డిసీజెస్, వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ స్కిన్ డిసీజ్ గురించి మేడం గారు చెప్పారు. అలాంటి సోరియాసిస్ కానీ, లేకపోతే చాలా మందికి ఫుడ్ గ్యాంగ్రీన్స్ అవుతాయి. ఫుడ్ గ్యాంగ్రీన్స్ షుగర్ వల్ల వస్తుంది, షుగర్ వల్ల అయ్యే డిసీజెస్ కానీ. డెర్మటాలజీ అంటే అదనమాట, జస్ట్ ఫేస్ దగ్గర మొటిమలు రావడం కానీ, లేకపోతే చాలా మందికి ఇచ్చింగ్ టైప్ వచ్చి ఎలర్జికల్ కూడా వస్తాయి. స్కిన్ అనేది చాలా వరకు డ్యామేజ్ అవుతుంది. సో దానికి కూడా మన ఇమ్యూరిచ్ క్యాప్సూల్ అనేది బాగా పనిచేస్తుంది అనమాట. Here we can see some non-healing wounds and capsule IMMURICH. These are some pictures has been taken, the topical application, like because of diabetic foot ulcer. This is because of diabetic foot ulcer. This is because of some other different types of allergy. So all these types of skin disorders can be treated with, because it contains various growth factors. All these growth factors are helpful in the treating non-healing wounds, the wounds which are not able to possible any kind of healing by any medicines. With the help of capsule IMMURICH, the non-healing wounds are also can be healed and the skin will be recovered as earlier it was. Yes. సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదండి, మనం పిక్చర్స్ లో చూసుకునేటట్టే నాన్ హీలింగ్ వూండ్స్ అనమాట. అంటే ఎంత మెడిసిన్ యూస్ చేసినా కూడా తగ్గనివి, ఎంతవరకు మెడిసిన్ మనం యూస్ చేస్తున్నా కూడా. ఇక్కడ చూస్తే ఫుడ్ గ్యాంగ్రీన్ది, అంటే షుగర్ వల్ల వచ్చే ఫుడ్ గ్యాంగ్రీన్ వూండ్ కానీ, లేకపోతే అలర్జీస్ వల్ల వచ్చే వూండ్స్ కానీ, ఇలాంటి వూండ్స్ అసలు తగ్గవు అనమాట ఎంత మెడిసిన్ తీసుకున్నా. అలాంటిది మన ఇమ్యూరిచ్ క్యాప్సూల్ వల్ల ఇవి తగ్గించుకోవచ్చు అనేది మేడం గారు చెప్తున్నారు. ఎస్ మ్యామ్. Now here are few examples like electric shock, burn recovery with IMMURICH capsules from in the Dhanwantari itself. So this is how the pediatric burn scar also can be improved. Any type of burn, this is extreme case actually. So these are the possible things which has happened in Dhanwantari. Burns and wound healing of the our capsule is IMMURICH is very result oriented. Yes. చూస్తున్నారు కదా, ఇది డైరెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. మన ఇమ్యూరిచ్ క్యాప్సూల్ యూస్ చేసి
ఎగ్జాంపుల్ మన ధన్వంతరిలో ఉన్న డైరెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అనేది మనకి ఇక్కడ షో చేస్తున్నారు. ఎటువంటి బర్నింగ్స్ కానీ లేకపోతే షాక్ రిలేటెడ్ గా తగిలింది, హై ఇంటెన్సిటీ నుంచి ఏదైనా తగిలిన షాక్ కానీ లేకపోతే బర్నింగ్స్, వేడి నీళ్ళు పడి పొక్కిపోతుంది, చెయ్యంతా పొక్కిపోతుంది కదా, చేతులు కానీ కాళ్ళు కానీ, ఎటువంటి ఇదైనా కూడా మన ఇమ్యూరిచ్ క్యాప్సూల్ అనేది తగ్గిస్తుంది అనమాట. ఎస్ మ్యామ్. So besides that, oncology and capsule IMMURICH, like suppose if somebody is having cancer, so capsule IMMURICH will be provide the best defense against the further advancement of the cancer. Cancer is there, but this can give the defense. Then the oxidative stress will be reduced with the help of capsule IMMURICH. So it will give the, suppose in case of any chemotherapy or radiation therapy, if it is there, then there is the possibility of oxidative stress due to chemotherapy and radiation therapy. So capsule IMMURICH will give the protection against these chemo and oxidative therapy. Then this will also increases the cancer fighting ability, as well as it will, capsule IMMURICH is, we can say, as compared to other therapies, it is relatively less expensive in case of cancer therapy. Yes. Okay. మన ఇమ్యూరిచ్ క్యాప్సూల్ వల్ల మనకి క్యాన్సర్ ప్రివెన్షన్ గా కూడా తీసుకోవచ్చు. ఈవెన్ క్యాన్సర్ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా మనం లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూసామండి. చాలా వరకు క్యాన్సర్ వచ్చి 80% డెడ్ అయిపోయిన వాళ్ళు కూడా లేచి నించున్నారు అనమాట. అంత బాగా పనిచేస్తుంది మన ఇమ్యూరిచ్ క్యాప్సూల్. ఎందుకంటే సెల్ మీద వర్క్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇమ్యూరిచ్. సో క్యాన్సర్ అనేది సెల్స్ మీద ఫైట్ చేస్తాయి కాబట్టి క్యాన్సర్ సెల్స్ కి ఫైట్ చేయడానికి కూడా ఇమ్యూరిచ్ అనేది పనిచేస్తుంది. కంపారిటివ్లీ ఇప్పుడు జనరల్ గా రేడియేషన్ కి వెళ్తారు వాళ్ళు, ఇంకా థెరపీస్ అనేవి వేరే థెరపీస్ చేయించుకుంటారు. రేడియేషన్ థెరపీ కానీ ఇంకా ఉంటాయి జనరల్ టైప్స్ ఆఫ్ వేరే థెరపీస్ కి వెళ్ళిన వాళ్ళకి కూడా మనం క్యాప్సూల్ ఇమ్యూరిచ్ అనేది ఇస్తే ఇంకా త్వరగా అనేది కోలుకోవడానికి మనకి పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయన్నమాట. ఇంకా ఈక్వల్ టు దాంతో పోల్చుకుంటే ఇది కంపారిటివ్లీ ఎక్స్పెన్సివ్, తక్కువ, అంటే రేట్ లో కూడా తక్కువ అనమాట. అది చాలా హెవీ రేంజ్. ఇప్పుడు రేడియేషన్ కి వెళ్ళాలన్నా ఎంత మంత్లీ బేసిస్ మీద, డైలీ బేసిస్ మీద చార్జెస్ చేస్తారు. అలా కాకుండా మన ఇమ్యూరిచ్ క్యాప్సూల్ తీసుకుంటే దాన్ని కూడా ఆ కాస్ట్ ఎఫిషియన్సీని కూడా తగ్గిస్తుంది అనమాట. ఎస్ మేడం. Then germatology and capsule IMMURICH, this will helpful in the wrinkles, like it will increases the immunity, it will reduces the aging process. These are the few pictures by which we can see how it gives the natural impact to on our skin. Yes. యాంటీ ఏజింగ్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం కదండి, అంటే త్వరగా వయసు ఎక్కువగా కనబడడం, దాని గురించి చెప్తున్నారు అనమాట మేడం. ఎస్ మ్యామ్. There are few results of IMMURICH capsules, like మేడం గారు రిజల్ట్స్ షేర్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు మనకి. చూడండి, స్టేజ్ 1, స్టేజ్ 2, స్టేజ్ 3 ఇవన్నీ రిజల్ట్స్ అన్నమాట. లైక్ రిజల్ట్స్ సేకరించి డైరెక్ట్ లైవ్ లో వచ్చేసినవి. వుండ్ని ఎలా క్యూర్ చేశారు, అంటే దెబ్బల్ని ఎలా క్యూర్ చేశారు అన్నది మేడం గారు చూపిస్తున్నారు క్యాప్సూల్ ఇమ్యూరిచ్ యూస్ చేస్తూ. Now, why Dhanwantari colostrum? This is very important slide. Everybody should understand this. See, in other colostrum also we get these are the 7 different components which are found in the colostrum, like total immunoglobulin, IgG, IgA, what we have studied, then lactoferrin, PRP, insulin growth factor 1, transforming growth factor B, leptin and calcium. These are the 7 factors. Now, contents of cow's colostrum which are found in other, like the other preparation which are there in the market. It is total immunoglobulin is 25.1%. Contents of cow's colostrum in IMMURICH, it is, just see the difference, it is 52%. Lactoferrin found in other market preparation 0.5%. Here we have got 2.1%. Proline-rich polypeptide 4.50%. Here we have got 5.3%. Insulin growth factor 1.5 nanogram to 100 per 100 gram. In this IMMURICH, we have got 320 nanogram in per 100 gram. Transforming growth factor 23 microgram per 100 gram. And in our IMMURICH, we have got 136 microgram per 100 gram. Leptin is found in 52 nanogram per 100 gram. While in case of cow's colostrum, our IMMURICH, we have got 5.2 milligram per 100 gram. And calcium is, I can't see this, 966 per 100 milligram. And here we get 1120 milligram per 100 gram. So this is how we can compare our IMMURICH capsule in the cow's colostrum, which is present in the other format of the, in other product in the market.
Yes. ఓకే. మేడం గారు ఏం చెప్తున్నారంటే ఎందుకు మనం ధన్వంతరి ఇమ్యూరిచ్ నే తీసుకోవాలి అని చెప్పేసి అంటున్నారు. సో దానికోసమే మేడం గారు ఈ స్లైడ్ అనేది పెట్టారనమాట. కంటెంట్ ఆఫ్ చూసారా ఎంత కంటెంట్ ఆఫ్ మార్కెట్ లో దొరుకుతున్నదో, ఎంత కంటెంట్ ఆఫ్ ఇమ్యూరిచ్ లో కంటెంట్ దొరుకుతున్నదో మేడం గారు చెప్పారనమాట. టోటల్ ఇమ్యునోగ్లోబిన్స్ 25% అక్కడ బయట దొరికితే మన ఇమ్యూరిచ్ లో 52% అనేది దొరుకుతుంది అనమాట. ఇంకా ఫ్లోస్ ఆన్ చూడండి, ఇంకా డిఫరెన్షియేట్ చేసి పెట్టారనమాట. ప్రతిది లాక్టోఫెరిన్ 0.5% దొరుకుతుంది, మన దాంట్లో 2.1% దొరుకుతుంది. క్లోరిపెప్టైడ్ పిఆర్పి అనేది 4.50% దొరుకుతుంది, మన దాంట్లో 5.3% దొరుకుతుంది. సో ప్రతి దానికి డిఫరెన్షియేట్ ఉంది. సో అందుకే మనం ధన్వంతరి కౌ కొలెస్ట్రాల్ ని ప్రిఫర్ చేయాలి అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. ఎస్ మ్యామ్. So it is prepared by our Dhanwantari's IMMURICH capsule is prepared by the cow's colostrum of first 16 hours. It is collected between first 24 hours. It contains highest amount of immune boosters. IMMURICH cow's colostrum powder is made using freeze-dried dyeing technology, which ensures the colostrums of all nutrients are retained even in the powder form. So this is the most important thing. Like our cow colostrum, like the IMMURICH cow colostrum powder is made using freeze drying technology. That is why whatever the nutrients are there, what all the qualities, all the characteristics are retained even when it is converted into powder form. Yes. మన ధన్వంతరి కౌ కొలెస్ట్రాల్ ఎలా తయారు చేస్తున్నారు అన్నది మేడం గారు చెప్తున్నారు అనమాట. ఫస్ట్ 16 hours లో సేకరించి 24 hours లో దాన్ని మేక్ చేసి డ్రై పౌడర్ ఫ్రీజింగ్ అంటే ఫ్రీజ్ చేసి మొత్తం డ్రై పౌడర్ కింద కన్వర్ట్ చేసి పెడుతున్నారు అనమాట. సో అందుకే మన ఇమ్యూరిచ్ అనేది అంత హెల్తీగా ఉన్నది అని చెప్పేసి మేడం గారు చెప్తున్నారు. ఎస్ మేడం. So dosage and administration of capsule IMMURICH is how? For good health, like if you want to remain your health very good, every person should take one capsule for each 20 kg body per weight, each 20 kg per body weight. If you have some sickness, some small sickness is there, maybe some, kind of flu or any kind of allergy. So then one capsule for each 10 kg per body weight, or one capsule for 5 kg per body weight. So this is how you can take one capsule or two capsule in a day or three capsule in a day. There or any side effects? Do you want to know any side effect? So till today, there is no side effects have been observed in our IMMURICH. So everybody should improve their immunity, should boost their immunity, your good self, your family and other relatives, other friends. So our aim is what? To give good health and good well-being with the help of IMMURICH. Thank you, everyone. సో Yes. మేడం గారు ఏం చెప్తున్నారంటే గుడ్ హెల్త్ గా ఉన్నారు అంటే మంచి హెల్తీగా ఉన్నారు, ప్రివెన్షన్ గా వాడుకోవాలి అనుకుంటే 20 kgs కి ఒక క్యాప్సల్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 60 kgs ఉన్న బాడీ 3 capsules per day కి తీసుకోవాలి. సమ్ సిక్నెస్ అంటే క్రానికల్ డిసార్డర్స్ కానీ ఇప్పుడు మనం చూసిన డిసీజెస్ ఉన్న వాళ్ళకి కానీ 10 kgs 1 capsule ఆర్ 5 kgs 1 capsule ఎంత శాతం అయినా తీసుకోవచ్చు అన్నది మేడం గారు చెప్తున్నారు. సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ దీనివల్ల ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే ఈ రోజు వరకు ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్ ని మన ఇమ్యూరిచ్ ద్వారా మనం చూడలేదు. అది మన గుడ్ హెల్త్ కి మనం ఒక గుడ్ హెల్త్ అడ్వైజర్ గా మనం చెప్పాల్సిన బాధ్యత అని చెప్పేసి మేడం గారు అంటున్నారు. ప్రతి ఒక్కరు ఇమ్యూనిటీని బూస్ట్ చేసుకోవాలి. ఎప్పుడైతే మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ బూస్ట్ అయిందో ఎటువంటి వైరస్లు కానీ ఎటువంటి డిసార్డర్స్ కానీ మనకి అంటవు ముట్టవు అని చెప్పేసి మేడం గారు చెప్తున్నారు అనమాట. ఎస్. Yes. So this is how this is our colostrum manufacturing factory in Ahmedabad, where we produce our IMMURICH capsule. These are few clinical studies has been done in earlier, like our IMMURICH was found best during swine flu epidemic. Then Dr. Patil has distributed, this our IMMURICH. These are the few cuttings where in pandemic also we have distributed our IMMURICH in various to the Maharashtra police in Pune and in the other parts of Maharashtra. So this is how we can see this, like various social work has been also conducted during COVID, during swine flu, and this is how we can say that our IMMURICH is very, very safe, and it is produced in such a beautiful plant in Ahmedabad. And I request everyone, I appeal rather, all the Dhanwantari distributors should take IMMURICH
to maintain their good health and to maintain their immunity. Thank you very much. మేడం గారు చూపించినట్టుగా మనకు ఫ్యాక్టరీ చూపించారండి. ఎక్కడైతే మన అహ్మదాబాద్ లో మన ఇమ్యూరిచ్ ఫ్యాక్టరీ ఉన్నదో ఫ్యాక్టరీ చూపించారు. ప్లస్ మన సోషల్ వర్క్స్ అనేవి చేసామన్నమాట. ఫస్ట్ అనేది మన పాటిల్ సార్, డాక్టర్ రమేష్ పాటిల్ సార్ గారు మన ఫ్లూ ఏదైతే వచ్చిందో సైన్ ఫ్లూ, ఆ టైంలో ఇచ్చిన యాడ్ అన్నమాట ఇది. అప్పుడు ఫ్రీ సర్వీసెస్ చేశారు. కోవిడ్ లో కూడా అక్కడ ఉన్న పోలీస్ ఆఫీసర్, మహారాష్ట్ర పోలీస్ అందరికీ ఫ్రీగా మన ఇమ్యూరిచ్ అనేది పంచారనమాట. ఇవన్నీ ఆ ఫొటోస్ అనేసి చెప్పేసి మేడం గారు చూపిస్తున్నారు. ప్రతి ఒక్క ధన్వంతరి డిస్ట్రిబ్యూటర్ కూడా ఇమ్యూరిచ్ అనేది రోజు ఖచ్చితంగా తీసుకోండి అనేసి మేడం గారు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. సో థ్యాంక్ యూ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ సెషన్.